ഞാൻ ഡോക്ടർ രശ്മി, എറണാകുളത്ത് ലൂർദ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഫാമിലി മെഡിസിൻ HOD ആണ്. നിങ്ങളിതുവരെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ പുതിയതായിട്ടായിരിക്കും ഒരാളെ കാണുന്നത്. ഒന്ന്, ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി. കാരണം നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാലം 5.5 വർഷത്തോളം കണ്ടിരിക്കുന്നതെല്ലാം മെഡിക്കൽ കോളേജിലുള്ള ഡോക്ടേഴ്സിനെയാണല്ലേ. അതിന് പുറത്തൊരാളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. അതൊന്നാമത്തെ കാര്യം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഇതിനു മുമ്പ് ജീവനോടെ ഫാമിലി മെഡിസിൻ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ചെയ്ത ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ വെരി ഗുഡ്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഐ എം ലക്കി ടു ബി ദ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ സ്റ്റാൻഡിങ് ബിഫോർ യു ആസ് എ ഫാമിലി മെഡിസിൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്. വാട്ട് ഈസ് ഫാമിലി മെഡിസിൻ? I did my MBBS from Kochi Medical College, from this place itself. 1998 I finished my MBBS and 99 I finished my house surgency. And I was not a very good student maybe, so I did not attempt to, I attempted but I did not clear the PG entrance. I did not sit and study for the PG entrance. And I went and worked in Oman for some time because my husband was working in Oman at that time. So I worked in the accident and emergency department of a ministry hospital in Oman for 4 years. When you are in an emergency department, I think emergency medicine person will tell more about it, but I started seeing things from a different light. That is, you can say that I liked everything or I didn't like anything. Can be put in either way. I liked everything. I mean, I was not hesitant to see a child. I was not hesitant to see an adult. I was not hesitant to see an antenatal lady. I was not hesitant to do minor procedures. So what should I take up when I take a PG? But I was not passionate about seeing children. I was not passionate about seeing antenatal women only. I was not passionate about being in the operation theatre all the time. So what should I take? I think some of you might be identifying with that feeling. Very few might be identifying with that feeling. What to do? I like everything, but I don't like anything so specially. These are some jokes which you all would have seen in the WhatsApp and everything. So the first thing, what's the problem? I like everything. Family medicine, solved. Okay. And then the next thing, you have a very good attitude and you don't hate adults or children and you want it to be peaceful, everything. So you take family practice. Okay, these are just jokes or maybe some food for thought. Now, what are the things you keep in your mind when you select a speciality for your, what are you taking a speciality for? For your post-graduation or for your life? For your life. First remember that it's not for 3 years you are taking a specialty. You are taking a specialty. If you take it, it is for life. So, first thing is, what are your ideas, concerns and expectations? അല്ലെ, നമ്മൾ പേഷ്യൻസിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല. We'll ask the patient about their ideas, concerns and expectations. Similarly, when you take a specialty for life, what are your ideas, what are your concerns and what are your expectations about that? That is the first thing. Now, role models. That is another thing that helps you decide a specialty. അല്ലേ? That is why I said, in a medical college, other than Calicut Medical College, you would have never seen a family medicine professor or assistant professor or associate professor or anybody who has done family medicine PG. So how will you make role models out of that? All your role models will be the professor of general medicine, professor of general surgery, professor of cardiology. So that is what makes some things. You decide a PG upon some, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ പറയില്ലേ, മാത്സ് ടീച്ചർ നല്ല മാത്സ് ടീച്ചർ ആണെങ്കിൽ യു വിൽ ബി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ മാത്സ്. PG ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് BBS ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ചുകൂടി അവയർനെസ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ബട്ട് സ്റ്റിൽ some people shape your thoughts. Some people influence how you think about that specialty.
But if you have not seen a family medicine person, how are you going to know about it? So that is one thing. That is why I am here, just to tell some things. Some other things that influences your peer groups or professional groups. You discuss among your friends, you discuss among your seniors, discuss with your seniors, discuss with other colleagues, other doctors. And sad to say, the people who know least about family medicine is the medical fraternity. I think the common man might understand when I say a Kudumba doctor എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കോമൺ മാനിന് മനസ്സിലായേക്കാം. പക്ഷേ the moment I say ഞങ്ങളുടെ ഒരു CMC വെല്ലൂരാണ് ആദ്യം ഈ ഫാമിലി മെഡിസിൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കാര്യമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ പ്രൊഫസർ പറയുമായിരുന്നു, സാർ പറയും, when he decided to take DNB family medicine way back in 2000, before 2000, all his relatives used to ask him, why are you taking family planning? Really, it was there. ഞാൻ പാസ് ഔട്ട്, ഞാൻ DNB ചെയ്തത് 2008 to 2011 ആണ്. All the 3 years and even now, I am trying to explain what I am doing. ഫാമിലി മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവ്രി വൺ വിൽ ആസ്ക്, ഈവൻ ഡോക്ടേഴ്സ് വിൽ ആസ്ക്, അത് അങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും. ദാറ്റ് ഇസ് എ ഡോക്ടേഴ്സ് റിയാക്ഷൻ ഇസ്, അങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സ് ഉണ്ടോ, ഫാമിലി മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ടോ, എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ തിങ്. ഫ്രം യുവർ ഗ്രൂപ്പ്സ് യു ഗെറ്റ് ഐഡിയാസ്, ഫ്രം സോഷ്യൽ മീഡിയ യു ഗെറ്റ് ഐഡിയാസ്. നൗ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇസ് എ ബിഗ് what do you say, blessing or curse in deciding some major things in your life. Then other specialities, you compare yourself, you compare with each other specialities അല്ലേ. ആ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും, ഈ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. The most important thing may be the last two things, salary, finance, family life, social life. ഇതെല്ലാം എങ്ങനെയായിരിക്കും when you choose a speciality. That is the other thing that makes you decide about your speciality. അപ്പോൾ coming back to my story, 2008 I decided to come back to do a PG because I was feeling so much എന്താ പറയുക inferiority complex ഒക്കെ തോന്നി തുടങ്ങിയപ്പോൾ I thought I'll do a PG. And then why did I decide family medicine? First thing I told you already, because I like everything but I didn't like anything passionately. Another thing which was the most attractive thing was that there was no entrance to join DNB family medicine. ഫാമിലി മെഡിസിൻ എടുക്കാൻ മാത്രം DNBയുടെ എൻട്രൻസ് എഴുതേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. That attracted me a lot and I took family medicine and I joined Lourdes hospital itself, where I am working now in the department of family to do DNB family medicine. At that time, അതിന് മുമ്പുള്ള 2008 തന്നെ ലൂദിൽ ഇത് തുടങ്ങിയിരുന്നു. ബട്ട് my batch only, there were 4 seats but only 2 took up the seats, 2 seats were left. The batch before there were 4 seats but only 1 took up the seat. അതിന് മുമ്പത്തെ ബാച്ചിൽ 4 സീറ്റുള്ള 4 പേര് എടുത്തിട്ട് 2 പേര് കോഴ്സ് വിട്ടിട്ട് പോയി, 2 പേരേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ആൻഡ് ദ പാസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് DNB വാസ് വെരി 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 ലെസ്. ഒരു 100 പേര് എക്സാം എഴുതിയാൽ അതിൽ തിയറി എക്സാം 3-4 പേരൊക്കെ പാസ്സാവുന്ന കാലമായിരുന്നു അത്. So people were very reluctant to take DNB first of all and then family medicine. But I took it up and the 3 years we were like orphans running from department to department. Now when I show you the curriculum of family medicine, you will understand it. We had to hear so many things like, are you doing your extended house urgency? That is one thing. Why did you take this speciality? Many of my friends used to ask, കുറച്ചുകൂടി ശ്രമിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ല സ്പെഷ്യാലിറ്റി കിട്ടുമായിരുന്നില്ലേ. What do you mean by നല്ല സ്പെഷ്യാലിറ്റി? What is good for me may not be good for you. How do you look at നല്ല സ്പെഷ്യാലിറ്റി? പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. Even now people ask me, oh, you could have taken some better speciality. So with all that, 2008 start ചെയ്തു, 2011 I passed out and I passed DNB, and then 2012 we started the Department of Family Medicine in Lourdes Hospital, a department separate. Okay, and from then there are 4 students per year doing DNB in Family Medicine in Lourdes Hospital. In Kerala, DNB നടത്തുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് 3 എണ്ണം എറണാകുളത്തുണ്ട്. ലൂർദ് ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട്, ലേക്ക് ഷോർ ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട്, മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട്, കിംസ് ട്രിവാൻഡ്രം ഉണ്ട്, മുത്തൂറ്റ്
Pathanamthitta ഉണ്ട്, and now they have started this year from onwards they are starting Muthoot Kolanjeri also they are starting. Then MIMS Calicut ഉണ്ട്. These are the hospitals running DNB family medicine. കേരളത്തിന് പുറത്ത് കർണാടകയിലും തമിഴ്നാട്ടിലുമൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ കോളേജസിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ 6 or 7 institutions in those states running DNB family medicine ഉണ്ട്. MD ഉള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജ് കാലിക്കറ്റിലുണ്ട് ഫ്രം 2012. ദെൻ CMC വെല്ലൂരുണ്ട് കഴിഞ്ഞ 3-4 വർഷമായിട്ട്. അതിനുമുമ്പ് അവർക്ക് DNB ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ദെൻ ദേ ചേഞ്ച് ടു MD. സെയിൻറ്റ് ജോൺസ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ബാംഗ്ലൂരിൽ ലാസ്റ്റ് ഇയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. PGI ചണ്ഡീഗറിൽ ദേ ആർ പ്ലാനിങ് ടു സ്റ്റാർട്ട്. മെനി എയിംസ് അക്രോസ് ദ country has community and family medicine together as department. Now I'll tell the differences between community medicine, family medicine and internal medicine. ഇത്രയും കോളേജസ്, പിന്നെ ഒരു NRI മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഇൻ ഗുണ്ടൂർ ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, അവിടെയും ഫാമിലി മെഡിസിൻ MD ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ വെരി ഫ്യൂ സീറ്റ്സ് ഫോർ ഫാമിലി മെഡിസിൻ, ആൻഡ് ദേ സേ ഇറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് ദ വെരി ലെസ് ഡിമാൻഡ്. And the very less demand is because of all these things. It is not that the patients don't want family doctor, it is because the doctors don't know what family medicine is, what is the scope. This is just, you can get it from the NB site. I just put the slide because the program goals that NB has envisaged when they started DNB family medicine. Now, you can get it from the site. I just took it to show you that there are so many roles that a family medicine specialist can have. Now actually family medicine is specializing in generalism. That is a family medicine specialist is a specialist who specializes in general thing. പ്രൈമറി കെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി, ഒരു ഏരിയ ഓഫ് അവർ ഹെൽത്ത് കെയർ. ഹൂ മാനേജസ് നൗ പ്രൈമറി കെയർ? പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് കെയറിൽ ഇപ്പോൾ ആരാണ്? നിങ്ങളൊക്കെ PHC പോസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ PG കിട്ടിയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം വെറും MBBS ഡോക്ടേഴ്സ് ആണെന്ന്, അല്ലേ? PG കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളത് പറയാം, അതുവരെ നമ്മളത് പറയില്ല. വെറും MBBS ഡോക്ടേഴ്സാണ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലേ? പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് കെയർ അത്രയ്ക്ക് അൺഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണോ ദാറ്റ് യു ഡോണ്ട് നീഡ് എൻ എക്സ്ട്രാ ട്രെയിനിങ് ഫോർ 3 years? You need extra training for OBG, you need extra training for internal medicine, you need extra training for general surgery. Why don't you need extra training for primary care? Is it so unimportant? Or do you learn primary care in your 5 years of MBBS, 5.5 years of MBBS? You don't, because you are working in a tertiary care hospital. അവിടെ വരുന്നതെല്ലാം referred from somewhere, except in the local OP. മിക്കതും വരുന്നതെല്ലാം referred cases ആണ്. You see in a medicine OPD you will see MS, MR, everything, but you won't see a fever, undifferentiated fever one day. കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇന്ന് രാവിലെ പനിച്ചപ്പോൾ ഇതുവഴി ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് അതുവഴി വന്ന് അങ്ങനത്തെ പനി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. In a medical college you have not seen. You have seen that in the primary health center when you have PHC posting, അല്ലേ? അവിടെ you just write, you know there is PCM and CPM, you write in different combinations of PCM and CPM, that's it, അല്ലേ? പക്ഷേ you need to, അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഹെൽത്ത് കെയറിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കൂടുന്നത്. ബിക്കോസ് പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെൻറ്ററിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾ ഈസ് നോട്ട് ട്രെയിൻഡ് ടു ഇവാലുവേറ്റ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ they just either they give medicines and prolong this thing, and finally the patient ends in some complications and then come to the medical college for the medical student to learn, or the patient is being referred, shuttled from one doctor to other doctor. പേഷ്യൻറ്റിനുള്ള കോസ്റ്റ്, മെഡിക്കൽ കോസ്റ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടുന്നു, നമ്മുടെ റിസോഴ്സസ് അൺനെസസറി ആയിട്ട് വേസ്റ്റഡ് ആവുന്നു. സോ I think you will all agree that primary care also needs some extra training. 3 years extra training is needed. Some people ask, അതല്ലേ നമ്മൾ ബേസിക് എല്ലാ സ്പെഷ്യാലിറ്റിയും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് വരുന്നതാണല്ലോ 5.5 വർഷം കൊണ്ട്, പിന്നെ അതിനെന്തിനാ എക്സ്ട്രാ? You have 3 months when we were studying, I don't know the current curriculum, 3 years posting in OBG in the 3rd year, 3 years in the final year, then you have 3 months in the 3rd year, 3 months in final year, and again 3 months in the house urgency. But still you do 3 years
PG in OBG. Why? But you have just 2 or 3 months in a PHC during your community medicine posting. But then you don't need a PG for that. അതൊരു പാരഡോക്സ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നില്ലേ? So you need a specialty for primary care also, because 90% of the patients can be healthcare problems can be solved at the primary care level itself. If you solve that, then the healthcare cost for the patient and the resources of the system will not be drained. So I don't mean to say that ഞങ്ങളെല്ലാം ശരിയാക്കും എന്നല്ല പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം. You can identify the problem. If you can solve it, you can solve. Otherwise, you can direct it to the correct specialist who can solve it. Correct other specialist who can solve it. വേറൊരു കാര്യം പറയാറുള്ളത്, people ask whether you are just a glorified GP. ഈ ഫാമിലി മെഡിസിന് പല കൺട്രീസിലും പല പേരുകളാണ്. In UK it is called GP, general practice ആണ്. In Nepal it is called GP. In US it is called family medicine. അപ്പോൾ ഈ പേരുകൾ തമ്മിലൊരു ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. ഫാമിലി മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് സീംസ് യു വോണ്ട് ലുക്ക് അറ്റ് വൺ പേഴ്സൺ, യു വിൽ ഓൺലി ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഫാമിലി പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് ഓൾ ദോസ് തിങ്സ്. വെൻ യു സേ ജനറൽ പ്രാക്ടീസ്, ഇറ്റ് ലുക്സ് ആസ് ഇഫ് ഇസ് ദർ എ കൺഫ്യൂഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ജനറൽ മെഡിസിൻ ആൻഡ് ജനറൽ പ്രാക്ടീസ്, അങ്ങനെ ഒരു ഡൗട്ട് വരും. അപ്പോൾ ഗ്ലോറിഫൈഡ് GP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യെസ്, ഗ്ലോറിഫൈഡ് ആണ് ബിക്കോസ് യു ആർ ക്വാളിഫൈഡ്. You are doing 3 years PG in that specialty, so you have to be a glorified person. Don't take it in the negative sense. People അവർ പറയുന്നത് ഒരു നെഗറ്റീവ് സെൻസിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ അതിനെ ഒരു പോസിറ്റീവ് സെൻസിൽ എടുക്കുന്നു. That you are qualified to be called a glorified general practitioner. Now this is what you do in the 3 years of family medicine residency. In DNB, MD curriculum is also almost similar, maybe 1 or 2 months here and there. So you'll have a foundation course, general medicine and allied medical specialties 8 months, again 6 months in surgery and allied specialties, OBG, pediatrics, family practice, which includes you visits, you have postings in family practice clinics and community health centers and all, then emergency medicine, other electives which are there in that hospital where you do. ഇതാണ് കരിക്കുലം. Now 90% of the hospitals follow this curriculum, but there are some 10% who do not follow this curriculum, and what they do is you will be put either in the emergency or you will be put in the general medicine department, and wherever there is a shortage you will be put there, because you know everything, you are meant to know everything. Appo when you choose a specialty, first thing is you choose a specialty. Second thing is you choose the institution. I think you all have so many sources to know about the institution. അല്ലെ, നിങ്ങളുടെ സീനിയേഴ്സിനെ വിളിച്ച് ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഡോക്ടേഴ്സിനെ വിളിച്ച് ചോദിക്കാം, ഇതുള്ള ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ അപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരെ വിളിച്ച് ചോദിക്കാം, അല്ലേ? അങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻസീവ് റിസർച്ച് നടത്തിയിട്ട് മാത്രമേ നിങ്ങൾ സ്പെഷ്യാലിറ്റിയും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും ചൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ സംടൈംസ് you would have thought something different about the specialty. When you land up in some institution where the teaching is not, where the training is not proper, you get frustrated. But if you are so passionate about the specialty, having said this, if you are so passionate about the specialty, ee 3 years alla what matters. You try to learn what the training they give. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് you can read, you can learn, you can get information from other sources, and once you pass, you can practice family medicine. Who is going to stop you from that? Okay, ഞാൻ പാസ്സായി കഴിഞ്ഞ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു ഡിസ്കഷൻ വന്നപ്പോൾ, ബിക്കോസ് വി വർ ടിൽ ദെൻ വി വർ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ജനറൽ മെഡിസിൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ എന്നോട് അന്നത്തെ ജനറൽ മെഡിസിൻ HOD ചോദിച്ചു, ബിക്കോസ് ഹി വാസ് എ ഫാമിലി മെഡിസിൻ HOD ഓൾസോ. ഹി ആസ്ക്ഡ് മീ, അപ്പോൾ രശ്മി, യു റിയലി ലൈക്ക് ഫാമിലി മെഡിസിൻ? That was after passing the exam, after 3 or 4 months after passing family medicine. You really like family medicine ennulla question really hurt me, because see, somebody takes us, you never ask that question to an anesthetist. You never ask that question to a general surgeon. Do you really like this specialty ennu choichu kettittundo? Illa. But why that question to a family medicine person?
അപ്പോൾ അത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഐ ടോൾഡ് ഹിം, സർ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തത് വേറെ പല ഫാക്ടേഴ്സ് കാരണമായിരുന്നു. ബട്ട് നൗ ഐ ലൈക്ക് ദ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ എം going ahead with the department. So that is what I said. Even if you join in a place where the facilities are, by the end of 3 years you should like the speciality and you should take it forward. I'm not saying that all of you are going to take up family medicine, but if you take family medicine, keep in mind that all these questions will come to you. ഞങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വരുന്ന എല്ലാ വർഷവും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വരുന്ന PGസിനോട് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഫാമിലി മെഡിസിൻ യുവർ ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ് എന്ന് ദ ഹോസ്പിറ്റൽ ഡയറക്ടർ ഹിംസെൽഫ് ആസ്ക്സ്. ഞാനിതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല, ബിക്കോസ് ദേ ടെൽ മീ, ബട്ട് ഡു യു ആസ്ക് ദാറ്റ് ടു അതർ പീപ്പിൾ ഹു ടേക്ക് അതർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി? ഡു യു ആസ്ക് ദാറ്റ് ടു റേഡിയോളജി PG? ഈസ് ദിസ് യുവർ ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ് എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഐ സെഡ് ദ മെഡിക്കൽ ഫ്രെറ്റേണിറ്റി ഇറ്റ്സെൽഫ് തിങ്സ് ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് സംതിങ് ലെസ് ഗ്ലാമറസ് ഓർ something forced upon you because of your rank, so that you have to change. Even if you don't take family medicine, even if 99% of you will not take family medicine, but don't see the people who take family medicine in this way. അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. Some people might, if you ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാ സ്പെഷ്യാലിറ്റിയിലെയും PGസിനെ കാണുന്നുണ്ട്. We have 11 specialties DNB in our hospital. അപ്പോൾ over a time you tend to think that you are someone superior to the others. അങ്ങനെയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ തോന്നിയെന്ന് വരാം, മനുഷ്യനല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുമോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതാണ് മറ്റവർ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ഭയങ്കര നല്ല കാര്യം, ഞാൻ OTയിൽ രാവും പകലും ഇല്ലാതെ പണിയെടുക്കുന്ന അവർ വെറുതെ ചാർട്ട് നോക്കി എഴുതുന്നു, ഇങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നിയെന്നൊക്കെ വരാം. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് റിയലൈസ് ദാറ്റ് ഓൾ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ആർ equally good for the person who has taken that speciality, and all specialties are complementary. No specialty can survive alone. There should be a general medicine person, there should be a general surgeon, there should be a family medicine person, there should be a pediatrician. എല്ലാ സ്പെഷ്യാലിറ്റി നമുക്ക് വേണം. അപ്പോൾ ഡോണ്ട് ഡീഗ്രേഡ് ഓർ തിങ്ക് വൈ ദിസ് പേഴ്സൺ ഹാസ് ടേക്കൺ ദിസ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി. ഇത് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി, റൊട്ടേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. This may sound like your park or anything. Park ആണ് ഏറ്റവും ബോറിംഗ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് that you have read in MBBS. So these are the principles of family medicine. So the definition itself says that definition of family medicine എന്ന് പറയുന്ന definition തന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നൊന്നും അല്ല കേട്ടോ. The definition of family medicine is by American Academy of Family Physicians. If you say journals of family medicine നോക്കിയാൽ ഏറ്റവും ഉള്ളത് അമേരിക്കൻ അക്കാഡമി ഓഫ് ഫാമിലി ഫിസിഷ്യൻസിൻ്റെ ജേർണൽസ് ഉണ്ട്, ഓസ്ട്രേലിയൻ കോളേജ് ഓഫ് ഫാമിലി ഫിസിഷ്യൻസിൻ്റെ ഉണ്ട്, റോയൽ കോളേജ് ഓഫ് GP RCGP എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും UK ഇവരൊക്കെയാണ് ജേർണൽസ് ഉള്ളത്. ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ജേർണലുണ്ട്, ജേർണൽ ഓഫ് ഫാമിലി മെഡിസിൻ ആൻഡ് പ്രൈമറി കെയർ എന്ന് പറയുന്ന. ബട്ട് ഇന്ത്യൻസ് ഹാവ് നെവർ തോട്ട് ഹൈ ഓഫ് ഫാമിലി മെഡിസിൻ യെറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഫാമിലി മെഡിസിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആസ് ഔട്ട്ലൈൻഡ് by the American Academy of Family Physicians and the fathers of family medicine are these. We look at both sexes, not both, all three sexes. We look at children, adults, from newborn to from day one of birth to the end of life. Okay, we don't say that when a person comes into my OP saying that I have chest pain, I don't say that I don't see chest pain. I have to see, I will see. If a person comes with an abscess in the finger, I don't say that I don't see abscess in the finger. I will drain it. Okay, if I can't drain it and if it needs to be taken to the OT, I'll call up the surgeon and do the necessary. I will not say that I will not see you. If an antenatal woman walks in, I will not say that you go to the obstetrician. I will ask what the problem is and then try to see if I can do something. So my speciality is not limited to any particular body of knowledge, group of disease or any particular disease. Shall we wait for 2 minutes? Or we'll continue? Okay. And another thing is, when you are doing MBBS, you are seeing what is more important when you are doing MBBS, when you see a patient, when you see a case.
അല്ലേ? കേസുകളല്ലേ നിങ്ങൾ കാണുന്നത്? ഹാവ് യു എവർ സീൻ പേഷ്യൻസ് ഡ്യൂറിങ് യർ 5.5 years? യു സീ കേസസ് ഓൺലി അല്ലേ? ആ കേസ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ നോക്കുന്നത്? ഡയഗ്നോസിസ്. And you have to pass the exam. You have to get the correct diagnosis, you have to pass the exam. That's it. നമ്മൾ പേഷ്യൻസിനെ റെഫർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ആ അങ്ങറ്റത്ത് കിടക്കുന്ന MS കേസ് അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യുന്നത്? യു ഡോണ്ട് നോ ദ നെയിം ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ, യു ഡോണ്ട് നോ ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഫ്രം വെയർ ഹി കംസ്, യു ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ഹിസ് ഫാമിലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ഇൽനെസ്, യു ഡോണ്ട് നോ എനിത്തിങ്. യു ഓൺലി നോ ദാറ്റ് ദിസ് പേഷ്യൻറ്റ് ഹാസ് എ മിഡ് ഡയസ്റ്റോളിക് മർമർ. ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഓൺലി തിങ് യു നോ. So, you need to know the context of the illness. You prescribe medicines for a patient. Are you sure that the patient will take it? Does your responsibility end by prescribing the medicine, making a diagnosis? How will you know that this patient is going to take that medicine? You have to know the context from where the patient comes. The context from where the illness came. The context, his family context, his financial background, his social background, everything you have to know. You advise certain things to certain patients. പക്ഷെ അവരതൊന്നും ചെയ്യില്ല. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് they may be restricted by social or customs or religious customs that they should not do that. Then how do you know what to advise a patient? You should know the patient as a whole, WHOLE, not HOLE. പേഷ്യൻറ്റിനെ മുഴുവനായിട്ട് അറിഞ്ഞ് ആ പേഷ്യൻ്റ് ഒരു പേഴ്സണായിട്ട് കാണുക. പേഴ്സൺ സെൻറ്റേർഡ് കെയർ ആണ്. ആ പേഷ്യൻറ്റിനും ഒരു ഫാമിലി ഉണ്ടെന്നും ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്നാണ് ആ പേഷ്യൻ്റ് വരുന്നതെന്നും ആ പേഷ്യൻറ്റിനൊരു ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നെന്നും ആ ജോലി ഇതുകൊണ്ട് എഫക്റ്റഡ് കാണാമെന്നും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ആ പേഷ്യൻറ്റിനൊരു മനസ്സുണ്ടെന്നും, അത് മനസ്സുണ്ടെന്നുള്ള സൈക്യാട്രിസ്റ്റ് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ പോരാ. ആ പേഷ്യൻറ്റിനൊരു മനസ്സുണ്ടെന്നും ആ മനസ്സും ഈ ഡിസീസ് കൊണ്ട് എഫക്റ്റഡ് ആകുമെന്നും അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻസും നമുക്കറിയണം. കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ടെർമിനേറ്റഡ് ബൈ ക്യൂർ, എൻഡ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓർ ഇൻക്യൂറബിൾ ഡിസീസ്. ഒരസുഖം ചികിത്സിച്ചു, ഓക്കെ ഫൈൻ, ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ്. അങ്ങനെയല്ല. ഫാമിലി ഫിസിഷ്യൻസ് നോ ദ പേഷ്യൻ്റ് ആൻഡ് ദെയർ ഫാമിലീസ് ഫോർ ലോങ്. അപ്പോൾ യു നോ വാട്ട് ഇസ്. ഇനി ആ പേഷ്യൻ്റ് ഒരു 10 വർഷം കഴിഞ്ഞ് ആ പേഷ്യൻ്റ് കുട്ടിയെ കൊണ്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഹിസ് ഹിസ്റ്ററി ഈസ്, this is the thing, these are the things that has happened in his family over this time. അങ്ങനെ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ടെർമിനേറ്റഡ് ബൈ ദ ക്യൂർ. പ്രൈമറി കെയർ മാത്രമല്ല, ഇറ്റ് ഇസ് എ കണ്ടിന്യൂയിങ് കെയർ ഓൾസോ. പ്രൈമറി കെയർ, കണ്ടിന്യൂയിങ് കെയർ ആൻഡ് എ കോംപ്രിഹെൻസീവ് കെയർ. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ദ സ്പെഷ്യാലിറ്റി. ആൻഡ് എനി പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് സീൻ ആസ് എ പോപ്പുലേഷൻ അറ്റ് റിസ്ക്. അതായത് വി ആർ നോട്ട് ജസ്റ്റ് എയിമിങ് ടു ക്യൂർ ദ ഡിസീസ്, പ്രിവെൻഷനും ഹെൽത്ത് പ്രൊമോഷനും കൂടി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം. സോ എനി പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് സീൻ, എനി പേഴ്സൺ ഇസ് സീൻ ആസ് എ population, as a person at risk for certain diseases, and you incorporate the preventive and health promotive aspects also, and they see a part as a person. നമ്മൾ തന്നെ ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ പാർട്ടാണ്. ദ ഡോക്ടർ ഇറ്റ്സെൽഫ്, ഡോക്ടർ വേറൊരു എന്താ പറയുക ദന്തഗോപുരത്തിലിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനൊന്നുമല്ല. ഡോക്ടറും ഇതേ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ആ പേഷ്യൻ്റുള്ള അതേ സമൂഹത്തിൽ തന്നെയാണ് ഡോക്ടറും ഉള്ളത്. ഡോക്ടർക്ക് മറ്റ് ആ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും എന്തെല്ലാം റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഐഡിയലി സെയിം ഹാബിറ്റാറ്റ് ആസ് ദെയർ പേഷ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സ്ഥലത്തെ കൾച്ചറും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിയാൻ പറ്റും. പിന്നെ വീടുകളിൽ പോയി കാണുക. ഇപ്പം ഞാൻ ഡെയിലി ഹോം വിസിറ്റ്സിന് പോകുന്ന ആളാണ്. രാവിലെ OP യും ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ഹോം വിസിറ്റ്സിന് പോകും. പേഷ്യൻറ്റിനെ വീട്ടിൽ പോയി കാണും. നമ്മളൊരു പേഷ്യൻറ്റിനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാണുന്നതും വീട്ടിൽ പോയി കാണുന്നതും തമ്മിൽ നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി പോസ്റ്റിങ്ങിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. ആ വീട്ടിലെ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. നമ്മളെന്തും പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ, നമുക്ക് എന്തും ഉപദേശിക്കാം പേഷ്യൻറ്റിന്. പക്ഷേ വീട്ടിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. എന്നെ ഒരു കൺസൾട്ടൻ്റ് ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഹോം വിസിറ്റിന് പോകാനായിട്ട് ആംബുലൻസിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ വാസ്കുലർ സർജൻ എന്നോട് ചോദിച്ചതാണ്, രശ്മിയുടെ കയ്യിലെ കറുത്ത ബാഗ് എവിടെ പോയി എന്ന് ചോദിച്ചു. ഹി വാസ് കളിയാക്കുകയായിരുന്നു. ബട്ട് I said, ഇപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ബാഗിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, എവറിത്തിങ് ഇസ് ഹിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു. See, these are ways that people try to demotivate you, but that gives us so much joy to see a patient in their home and do something for them. And subjective aspects of medicine. Medicine വെറുതെ ഒരു സയൻസ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഒരു ഡയഗ്നോസിസിൽ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ആ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുകൂടി കാണാൻ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫാമിലി മെഡിസിനിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ആൻഡ് എ മാനേജർ ഓഫ് റിസോഴ്സസ്, ഒരു ടീം വർക്ക്, റിസോഴ്സസ് എന്തൊക്കെയുണ്ട്, ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ഫാമിലി ഫിസിഷ്യൻ ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇനി ദ മെയിൻ തിങ്, എത്ര വേണമെങ്കിലും എനിക്ക് പ്രഭാഷണം നടത്താം ഫാമിലി മെഡിസിനെ പറ്റി. പക്ഷെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തുണ്ടാവും മാഡം, ഞങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തുണ്ടാവും? പറയുമ്പോൾ കേൾക്കാനൊക്കെ നല്ല രസമുണ്ട്, പറഞ്ഞ് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ജോലി ഉണ്ടോ അതല്ലേ അറിയേണ്ടത്, അല്ലേ? പാസ്സായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ജോലിയുണ്ട്. ഐ എം എൽ എന്താ പറയുക, ലിവിങ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ദാറ്റ്. യു വിൽ ഹാവ് ജോബ്സ്. ആസ് ഐ സെഡ്, ദർ ആർ 4 residents per year in our institution and none of them are sitting idle at home. Okay, പാസ്സായി ഓരോ വർഷവും പാസ്സാകുന്ന 4 പേരിൽ ഒരാൾ പോലും വെറുതെ ഇരിക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, അതിൽ ഇപ്പോൾ തിയറി പാസ്സായി, പ്രാക്ടിക്കലിന് തിയറി പാസ്സായിട്ടില്ല, തിയറി എക്സാം എഴുതി പ്രാക്ടിക്കലിന് അതായത് തിയറിയുടെ റിസൾട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുട്ടി ഓൾറെഡി ഒരിടത്ത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്, ജോലിക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. സോ ദർ ഈസ് ഇനഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ഓൺലി തിങ് ഇസ് യു ഹാവ് ടു സെർച്ച്. മറ്റുള്ള സ്പെഷ്യാലിറ്റികൾക്ക് ഉള്ള ഒരു ഫാമിലി മെഡിസിനായിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, പീപ്പിൾ നോ ദാറ്റ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി. യു നീഡ് നോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ സോ മച്ച് അബൌട്ട് ദി സ്പെഷ്യാലിറ്റി. എവറിത്തിങ് കംസ്, എന്താ പറയുക, നേരത്തെ അവർക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. എവറിത്തിങ് കംസ് സോ ഈസി. പക്ഷേ ഫാമിലി മെഡിസിനിൽ അങ്ങനെയല്ല. യു വിൽ ഹാവ് ടു സ്ട്രഗിൾ എ ലോട്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ 2008-11 സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തതുപോലെ ഇപ്പോൾ 2021-24 നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല. പീപ്പിൾ സ്റ്റാർട്ടഡ് ബീങ് അവെയർ ഓഫ് ഫാമിലി മെഡിസിൻ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് these are the options that if you are looking for in India, you can start your own clinic. For an obstetrician to start their own clinic, they should have an attachment to some hospital where they can take deliveries or they have to take conduct or surgeries or anything. But for this, no, you need just a room. ഒരു റൂം ഉണ്ടാവുക, ഒരു BP apparatus ഉണ്ടാവുക, തെർമോമീറ്റർ ഉണ്ടാവുക, അത്യാവശ്യം കുറച്ച് വേണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഹാവ് എ ടൈ അപ്പ് വിത്ത് എ ലാബ് ഓർ എ pharmacy, you can start your own clinic. Okay. The next thing is group practice. Group practice is if you have 2 or 3 people together, you can take different timings-il നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രാക്ടീസ് റൺ ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഇസ് an extended version of the own clinic. Polyclinic ഇപ്പോൾ പലയിടത്തും ഉണ്ട്. That is like you will be the family physician there and other specialists or subspecialists, they come at maybe once a week. ഇപ്പോൾ ഒരു ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് once a week വന്നാൽ മതി മെഡിസിൻ്റെ റിവ്യൂ ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കാൻ, അവരുടെ മെഡിസിൻസിൻ്റെ റിവ്യൂ ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കാൻ. അതുപോലെ ഒരു കാർഡിയോളജിസ്റ്റിന് നമുക്ക് ഡൗട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് കൺസൾട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു കാർഡിയോളജിസ്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പീഡിയാട്രിഷ്യൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർത്തോപീഡിഷ്യൻ, അങ്ങനെ ദേ വിൽ ബി വിസിറ്റിംഗ് കൺസൾട്ടൻസ്, ബട്ട് യു വിൽ ബി ദ മെയിൻ പേഴ്സൺ ഇൻ ദാറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ. ദാറ്റ് ഇസ് പോളിക്ലിനിക്. അങ്ങനെ തുടങ്ങാം. സെക്കൻഡറി ലെവൽ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസ്, 2 of my students, 3 of my already past residents are working as family physicians in secondary level private hospitals. അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് the hospital management see is that if at all the pediatrician is on leave, you can see children. If the general physician is on leave, you can see your own patients. That's one thing. In addition to that, you can see all these patients when there is not much of expertise needed for that. ഈ സ്പെഷ്യാലിറ്റിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത is that it is a horizontal speciality, not a vertical speciality. വെർട്ടിക്കൽ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു ആർ ഗോയിങ് ഡീപ്പർ ആൻഡ് ഡീപ്പർ ആൻഡ് ഡീപ്പർ ഇൻ ടു വൺ തിങ്, അല്ലേ? ഇതങ്ങനെയല്ല. യു ആർ ഗോയിങ് ടു നോ, യു ഗോയിങ് ടു ഹാവ് എ ബ്രോഡ് വ്യൂ ഓഫ് മെനി തിങ്സ്. അപ്പോൾ സെക്കൻഡറി ലെവൽ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, ടെർഷറി ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് ദ റോൾ ഓഫ് ഫാമിലി മെഡിസിൻ ഇൻ എ ടെർഷറി ഹോസ്പിറ്റൽ? ഒന്ന്, ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു അക്കാഡമിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്ലസ് എ ടെർഷറി ഹോസ്പിറ്റലാണ്. അവിടെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താ? വൺ തിങ് ഇസ് എമർജൻസി മെഡിസിൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വരുന്നു. എമർജൻസി മെഡിസിനിൽ രാവിലെ ചിലപ്പോൾ വെറുതെ ജോലിക്ക് പോണ വഴിക്ക് ഒന്ന് കയറി ഒരു 2 മാസത്തെ ചുമ കാണിക്കാനായിട്ട് വരുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അല്ലേ? അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവരെ എമർജൻസി മെഡിസിൻ്റെ റിസോഴ്സസ് വേസ്റ്റ് ചെയ്യണോ? വേണ്ട. അങ്ങനെയുള്ളവരെ കാണേണ്ടത് ഒരു പ്രൈമറി കെയർ ഫിസിഷ്യനാണ്, ടു സോർട്ട് ഔട്ട് വാട്ട് ഇസ് ദെയർ പ്രോബ്ലം ഓഫ് 2 months. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ഒരു റോള്. ദി അതർ റോൾ ഇസ് എ പേഷ്യൻറ്റ് കംസ് ടു ദ കൗണ്ടർ ആൻഡ് സേസ്, എന്താണ് പ്രശ്നം എന്നറിയില്ല, എനിക്ക് പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, ഏത് ഡോക്ടറെ കാണണ്ടേ? എനിക്ക് അപ്പോൾ കൗണ്ടറിലിരിക്കുന്ന ആൾ നെഞ്ചുവേദനയാണോ? നെഞ്ചുവേദനയുണ്ട്, ഉടനെ കാർഡിയോളജിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വിടും. കാർഡിയോളജിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് എന്ത് പറയും? കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും? റൂൾസ് ഔട്ട് കാർഡിയാക് ഡിസീസ്. കൺഫേമിംഗ് അല്ല, റൂൾസ് ഔട്ട് കാർഡിയാക് ഡിസീസ്
and sends to gastroenterologist saying this is a GER. Now the gastroenterologist rules out GERD and then sends to the surgeon saying maybe ഒരു ട്രോമ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പണ്ട്, അപ്പോൾ റിബിന് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്. ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ഉച്ചയാകുമ്പോഴത്തേക്കും പേഷ്യൻറ്റിന് അടുത്തു, എല്ലാവരെയും കണ്ടു കഴിഞ്ഞു, എല്ലായിടത്തും 200 രൂപ വീതം കൊടുത്തു, എല്ലാവരെയും കണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലായി എനിക്കൊരു അസുഖമില്ലാന്ന് മനസ്സിലായി. ഇതെല്ലാം കഴിയുമ്പോഴാണ് ഒരാൾ ഷർട്ട് പൊക്കി നോക്കുമ്പോൾ എന്തുണ്ട്, ഹെർപ്പസ് സോസ്റ്ററിൻ്റെ വെസിക്കിൾസ് ഉണ്ട്. ഇത്രയും നേരം ആരും അത് ചെയ്തില്ല. സോ വാട്ട് വുഡ് ഹാവ് ഹാപ്പൻഡ് ഇഫ് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഹാഡ് ഗോൺ ടു എ ഫാമിലി ഫിസിഷ്യൻ ഫസ്റ്റ്? എല്ലാ സിംറ്റംസും ചോദിച്ച്, എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും ചോദിച്ച് ഒരു പ്രോബബിൾ ഡയഗ്നോസിസിലേക്ക് എത്തും, നോട്ട് എക്സ്ക്ലൂഡിങ് യുവർ ഏരിയ ഓഫ് ഇത്. അതാണ് ഡിഫറൻസ്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് people do in family physician. That is what the role of family medicine in tertiary hospital. Academic institutions, as you know, I am the head of the department in Lourdes hospital. Avade training nadakkunnunde, family medicine training nadakkunnunde. They are being posted in different departments and every day their work is being supervised by me. Adam oru to mentor or to train new family medicine residents, that is another opportunity that you will have. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ടീച്ചിങ് പറ്റുമോ എന്ന്. മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ആസ് ഓഫ് നൗ കേരളത്തിലൊരു മെഡിക്കൽ കോളേജിലേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് കയറാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ബിക്കോസ് ഓൾറെഡി ദേ ഹാവ് ദെയർ ഓൺ PGs. അപ്പോൾ ദേ ഓർ മേ ബി 1 of you or 2 of you may join there. അങ്ങനെയുള്ളത് കൊണ്ട് അവിടെയുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ലിമിറ്റഡ് ആണ്. ബട്ട് ദർ ആർ വി ആർ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ അതർ മെഡിക്കൽ കോളേജസ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ഫാമിലി മെഡിസിൻ ആൻഡ് ദർ ആർ DNB institutions also where you can join. ഗവൺമെൻറ് സർവീസസ്, പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെൻറ്റർ, ഫാമിലി ഹെൽത്ത് സെൻറ്റർ, ആർദ്രം പ്രോഗ്രാമൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ എല്ലാവരും. അതിൽ ഫാമിലി ഹെൽത്ത് സെൻറ്റർ എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നു. അതൊരു ഐ വാഷ് മാത്രമാണ്. മീൻസ് യു നെയിം ദ പ്രൈമറി ആസ് ഫാമിലി ആൻഡ് ദെൻ ഡു ദ സെയിം വർക്ക് ആസ് ബീങ് ഡൺ ഇൻ എ പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെൻറ്റർ. സോ ഫാമിലി ഹെൽത്ത് സെൻറ്റർ, കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെൻറ്റർ, ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ഐഡിയലി ഫാമിലി ഫിസിഷ്യനാണ് ദ ബെസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ടു ബി ദെയർ. ബിക്കോസ് ഈ പറഞ്ഞ റിസോഴ്സസ്, എന്താ പറയുക, ഇഫക്റ്റീവ് യൂസ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ്, ഹൗ ടു മാനേജ് റിസോഴ്സസ്, യു നീഡ് നോട്ട് വേസ്റ്റ് സോ മച്ച് ടൈം സീയിങ് ഓൾ ദി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്. യു ക്യാൻ സോർട്ട് ഔട്ട് ആൻഡ് ഡയറക്റ്റ് ടു ദ കറക്റ്റ് സബ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഓർ യു ക്യാൻ മാനേജ് യുവർ സെൽഫ്. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് സർവീസസിലുമുണ്ട്. നൗ യു വിൽ ആസ്ക് വെദർ ദർ ഇസ് എ സ്പെഷ്യാലിറ്റി കാഡർ ഫോർ ഫാമിലി മെഡിസിൻ. സാഡ് ടു സേ ദർ ഇസ് നോ സ്പെഷ്യാലിറ്റി കാഡർ ഫോർ ഫാമിലി മെഡിസിൻ, ബട്ട് വി ആർ ഫൈറ്റിംഗ് ഫോർ ഇറ്റ്. But anybody who passes any speciality, government systemത്തിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ആസ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് സർജൻ തന്നെയാണ്. ഈവൻ ഇഫ് യു ഡു ന്യൂറോളജി ഓർ യൂറോളജി ഓർ വാട്ട് എവർ, യു ആർ ഗോയിങ് ടു ജോയിൻ ആസ് എ അസിസ്റ്റൻറ്റ് സർജൻ ആൻഡ് യു വിൽ ഹാവ് ടു ഡു എവറിത്തിങ്. 3 years കഴിയുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റിയിലേക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ ഫാമിലി മെഡിസിൻ ഇസ് ഐഡിയലി സ്യൂട്ടഡ് ഫോർ ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് 3 years ഓൾസോ. You don't say that I don't know this. You have learnt about everything. Something about everything you know. അപ്പോൾ വി ആർ സ്റ്റിൽ, ഈ സ്ലൈഡിൻ്റെ സൈഡിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും AFPI എന്നുള്ളൊരു ലോഗോ, അക്കാഡമി ഓഫ് ഫാമിലി ഫിസിഷ്യൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണത്. വി ആർ ഫൈറ്റിംഗ് ഫോർ ഇറ്റ്. AFPI കേരള ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പാസ്റ്റ് പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു ഞാൻ. അപ്പം വി ആർ കണ്ടിന്യൂയിങ് ദ ഫൈറ്റിംഗ്. ദ പ്രോബ്ലം ഇസ് വി ആർ എ വെരി യങ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആൻഡ് വെരി യങ് ഓർഗനൈസേഷൻ. സോ വി ഹാവ് സോ മെനി ഹേർഡിൽസ് അഹെഡ്. 10 തവണ സംസാരിച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഹെൽത്ത് മിനിസ്റ്ററിന് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് സെക്രട്ടറിക്ക് തന്നെ. ബട്ട് വി ആർ കണ്ടിന്യൂയിങ് ആൻഡ് ഓൾ ദോസ് ഹു ടേക്ക് അപ്പ് ഫാമിലി മെഡിസിൻ ഷുഡ് ബി വില്ലിംഗ് ടു കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു ഇറ്റ് ഓർ ഫൈറ്റ് ഫോർ യുവർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി. അതാണ് ഒരു ഡിഫറൻസ് അതർ ദാൻ അതർ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ്. ആൻഡ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഏജൻസീസ് ഓൾസോ ലൈക്ക് ദ CSI അല്ലെങ്കിൽ CGHS, അതിലുമൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എവ്രിവെയർ യു വിൽ ബി ബെറ്റർ എക്യുപ്ഡ്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്. റാദർ ദാൻ എ പീഡിയാട്രീഷ്യൻ സീയിങ് ഓൾ പേഷ്യൻസ്, you will be better equipped, or a general surgeon sitting and being forced to see all patients, you will be better equipped. Abroad courses ഉള്ളത് ഫാമിലി മെഡിസിൻ്റെ, ഇപ്പം UK-ലാണെങ്കിൽ MRCGP ഉണ്ട്, വിച്ച് യു ഹാവ് ടു ഡു ദ ട്രെയിനിങ് ദെയർ ഇറ്റ്സെൽഫ്. വേറൊരു MRCGP ഇൻ്റർനാഷണൽ ഉണ്ട്, അതായത് ഫോർ സൗത്ത് ഏഷ്യൻ കൺട്രീസിന് വേണ്ടി അവർ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നതാണ്. അത് സൗത്ത് ഏഷ്യയിലൊക്കെ വാലിഡാണ്. MRCGP ഇൻ്റർനാഷണൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ DNDയോ MDയോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് ആ എക്സാം എഴുതിയാൽ മാത്രം മതി. ഓസ്ട്രേലിയൻ ഫെലോഷിപ്പ് ഉണ്ട്, FRACGP. US-ൽ, as you know, any specialty you have to do USMLE if you want to take family medicine or not. One of my ex-residents who
did family medicine from here, got married to a person who's working in US. Now she cleared her USMLE and she has a good rank enough to get family medicine. That is the difference with India. Okay. Avada family medicine has much more demand. So she was telling that thankfully I got a good rank enough to get family medicine. So these are the countries where you can work if you are interested in working abroad. Now just 2 or 3 differences between general medicine and family medicine and community medicine. General medicine എന്നുള്ളത് ഒരു misnomer ആണ്. It is internal medicine actually. Harrison's principles of internal medicine അല്ലേ, general medicine അല്ലല്ലോ. So internal medicine means they are hospitalists. ഹോസ്പിറ്റലിനുള്ളിലാണ് അവരുടെ എക്സ്പെർട്ടീസ്. But in India, in the special situation in India, they are doing OP practice, general practice, everything. That is because there was no family medicine specialty as such. Anybody can do. You have seen MS ophthalmology plus general practice. You can see boards like that. Ophthalmologist and general practitioner. അങ്ങനെ ആർക്കും ജനറൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇന്ത്യയിലെ കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നു. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഹെൽത്ത് കെയർ അത്രയും നെഗ്ലക്റ്റഡ് ആയി പോകുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ. അതാണ് ഒരു ഡിഫറൻസ്. ആൻഡ് അനദർ തിങ് ഇസ്, എന്നോട് ഒരാൾ പണ്ട് ചോദിച്ചതാണ്, അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ജനറൽ മെഡിസിനേക്കാൾ താഴെയോ മീതെയോ? ഇതൊന്നും ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ആൾക്കാർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, താഴെയോ മീതെയോ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ താഴെയോ മീതെയോ ഒന്നുമല്ല. We are doing another specialty that is a different specialty altogether. Never take family medicine because you didn't get internal medicine. That is I would like to underline that. It is not a replacement for internal medicine. If you like family medicine, you take, but don't take family medicine just because you didn't get internal medicine. If you like internal medicine, you try hard and get internal medicine. Don't take family medicine thinking it is almost like internal medicine. No, it is not. Internal medicine people don't see children. They don't see antenatal patients. They don't do minor procedures. But we do. But they know more of IP care. They know more of each sub specialty of that. അതായത് നെഫ്രോ, കാർഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ്ട്രോ, അതിൻ്റെ എല്ലാം കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ അവർക്കറിയാം, which we don't know. So there is a difference between internal medicine and family medicine. Now community medicine and family medicine. നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. what does community medicine or the public health person do? They formulate policies. For them the population is more important, not a person. അല്ലേ? The population or the society or the policies are more important for them. It is not a clinical specialty, or they will disagree maybe, but you don't treat a patient. But family medicine is a mix of that. You see the patient as a part of the community and you treat the patient. You see the patient, you have some clinical work also to do. Adana difference. Questions എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. Anything you would like to, maybe I have forgotten so many things because I was saying offhand. Anything you want to know more, you can ask me. I hope I did not say that this is the best specialty in the world. No, this is not the best specialty. As I said earlier, for each person, the best specialty is different. So there is nothing as such that this is the best specialty. All of you take this. Only this can save India. No claims like that. Okay. It all depends on your perspective, your interest and your passion and your interest to work. The only difference is that many people don't know, so you'll have to struggle a bit more to establish yourself, to convince people what you're doing. My mother used to tell when people ask what specialty is she doing, physician ആണെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അതങ്ങ് തീർന്നല്ലോ, പിന്നെ അതിനകത്ത് വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും വരുന്നില്ലല്ലോ. ആൻഡ് ഐ ഇൻസിസ്റ്റ് ദാറ്റ് യു സേ ഫാമിലി മെഡിസിൻ. അല്ല, അവരപ്പോൾ ചോദിക്കുമല്ലോ എന്താണ് ഫാമിലി മെഡിസിൻ. അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണല്ലോ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത്. Because physician is an easy word for people to understand. But you have to, if you take up a specialty, you have to be proud of that specialty. Don't take it as a alternative to some other specialty you like. Any questions, please?
Anything about DNB or anything about family medicine, if you want to ask me, you can ask. എന്തും ചോദിക്കാം. Yes, come on. Home visit, if you are part of a hospital or your own clinic, ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസിനെ നമ്മൾ വീടുകളിൽ പോയി കാണുന്നു. അവർ നമ്മളുടെ ക്ലിനിക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിലോ ഓൾറെഡി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. ഇറ്റ് ഈസ് എ റുട്ടീൻ വിസിറ്റ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ വിസിറ്റ്. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ വിസിറ്റ്. നിങ്ങൾ പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൻ്റെ വിസിറ്റുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് പാലിയേറ്റീവ്. യു ക്യാൻ സീ പാലിയേറ്റീവ് പേഷ്യൻസ് ഓൾസോ പ്ലസ് അതർ പേഷ്യൻസ് ഓൾസോ. ഇപ്പോൾ എറണാകുളം പോലൊരു ബിഗ് സിറ്റിയിൽ ഹോം വിസിറ്റിൻ്റെ റോള് രണ്ട് രീതിയിലാണ്. ഒന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസ്, പിന്നെ പുവർ പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടാകും, അവരെ വീടുകളിൽ പോയി കാണും. അതിൻ്റെ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാനുള്ള അസൗകര്യങ്ങൾ, ദ്വീപുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, അവിടെ വൈപ്പിന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നൊക്കെ വരാനുള്ള അസൗകര്യങ്ങൾ കാണും. നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയി കാണുന്നത് അവർക്ക് ഭയങ്കര ആശ്വാസമായിരിക്കും. കാരണം ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. അവരുടെ ഒരു ദിവസം പോകും. അവരെ കൂടെ വരുന്നത് ചിലപ്പോൾ മരുമകനോ മരുമകളോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും. അവർ ചീത്ത വിളിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ അമ്മയെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക്. എൻ്റെ ഒരു ദിവസത്തെ ജോലി പോയി, എൻ്റെ ഇത്രയും രൂപ പോയി, ടാക്സി കൂലി പോയി, ഇതെല്ലാം പോയി. ഇത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുകയാണ് അവരെ കൺവീനിയൻറ്റ് ടൈം. അവരെ കൺവീനിയൻറ്റ് ടൈം എന്ന് രാത്രി 12 മണിയല്ല കേട്ടോ, നമ്മൾ പറയുന്നൊരു സമയത്ത്. അപ്പം നമ്മളാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. മൈ ഗൈഡ്ലൈൻസ് ആർ ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എൻ എമർജൻസി വിസിറ്റ്. ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഐ ടെൽ മൈ പേഷ്യൻസ്. ഹോം വിസിറ്റിന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന പേഷ്യനോട് ആദ്യം പറയുന്നത് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എൻ എമർജൻസി വിസിറ്റ്, ദിസ് ഇസ് എ റുട്ടീൻ വിസിറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റുട്ടീൻ വിസിറ്റ് എവറി ഡേ, മൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ ആഫ്റ്റർനൂൺസ്, അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പോകുന്നത്. ഐ കനോട്ട് ഗോ ഓൺ സാറ്റർഡേ സൺഡേ ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് മൈ ഫാമിലി. ബട്ട് ഇഫ് യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ടു വർക്ക് 24/7 യു ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ് ഓൾസോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഹോം വിസിറ്റ്സ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അനദർ എക്സ്ട്രീം ഇൻ എറണാകുളം സിറ്റി ഈസ് NRI മക്കളായിരിക്കും. പേരൻസ് മാത്രം ഫ്ലാറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് അടച്ചുപൂട്ടിയിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഒരു റുട്ടീൻ ചെക്കപ്പ് എവറി 3 months പോയി ഒന്ന് BP ഒന്ന് നോക്കുക, ഒന്ന് എന്തെങ്കിലും നോക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ 2 ദിവസത്തെ പനിയുണ്ട്, ഡോക്ടറെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ആരുമില്ല, കാരണം ഹോം നേഴ്സും പേരൻസും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ളവരെ വീട്ടിൽ പോയി കാണാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഫോർ എ റുട്ടീൻ വിസിറ്റ്. എമർജൻസി വിസിറ്റ്സിന് നമ്മൾ പോകുന്നത് പ്രായോഗികമല്ല, കാരണം ദർ ആർ ലിമിറ്റേഷൻസ് ടു വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു അറ്റ് ഹോം ഇൻ എൻ എമർജൻസി. That you have to make, you have to convince them that there is no point in coming to home in an emergency. Palliative visits ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജൻ, ഞങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റലിലെ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജൻ, ഓർത്തോപീഡിക് സർജൻ, ഇവരെല്ലാം അവരുടെ പേഷ്യൻസിനെ റിവ്യൂവിന് എനിക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യും. റിവ്യൂ ഇൻ ദ സെൻസ് ഫ്യൂച്ചർ റിമൂവൽ. വൈ ഷുഡ് ദേ കം ഓൾ ദ വേ ഫ്രം ഹോം ടു ദിസ് പേഷ്യൻറ്റ് ഹു ഹാസ് ഫ്രാക്ചർ നെക്ക് ഓഫ് ഫീമർ? സ്റ്റേപ്പിൾ റിമൂവൽ ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. I can very well see that, and if there is any problem, I can report to the orthopedician. See, അവിടെ നിന്ന് പസ് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇതെടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. I can tell them. They know that they can trust me because I have also gone through the residency program. Okay, so അതുപോലെ ബെഡ് സോർ ഡ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഡേ ബെഡ് സോർ ഡ്രസ്സിംഗ് ഒക്കെ വരും. Can the plastic surgeon do that daily? They have important things to do, more important things to do. അപ്പോൾ they direct the patient to me. And I can see the patient and I can tell them, see, this is healing, അല്ലെങ്കിൽ this is not healing, what is to be done. I can do my best, and if it is not, I can connect to them. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഈ ഫോണും ഇതും എല്ലാം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നു, പ്ലാസ്റ്റിക് സർജൻ അയക്കുന്നു, he calls me and tells, Resmi, this is fine, continue what you're doing. These are some points how home visits can be actioned. And I have my own patients also. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു OPയിൽ വരുന്ന റുട്ടീൻ പേഷ്യൻസ്, if you want to know, one is, as I said, എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ നിധിൻ സീൻ. എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സ്ട്രാറ്റജിക്കലി പ്ലേസ്ഡ് ആണ് എൻ്റെ OP. സോ ദാറ്റ് എമർജൻസിയിൽ വരുന്ന നോൺ എമർജൻസി പേഷ്യൻസിനെ ദേ ഡയറക്റ്റ് ടു മീ. അതർ തിങ്സ്, കൗണ്ടറിൽ വന്നിട്ട് ഈ പറയുന്ന നോൺ സ്പെസിഫിക് കംപ്ലയിൻസ് ഒക്കെ പറയുന്നവരെ വിടും. ആൻഡ് സം പീപ്പിൾ ഡോണ്ട് വോണ്ട് ടു വെയിറ്റ്. അവർ ചിലപ്പോൾ റുട്ടീൻ മെഡിസിൻസ് വാങ്ങിക്കാൻ വരുന്നവരായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ദേ നോ ദാറ്റ് എനി ഡോക്ടർ ഇസ് ഗുഡ് ഇനഫ്. അങ്ങനെയുള്ളവരെടുത്ത് അങ്ങനെ മീൻസ് ദേ ഡോണ്ട് വോണ്ട് ടു സീ, നമ്മുടെ ടെയിൽ നോക്കിയിട്ട് വരാത്ത ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഡിഗ്രീസ് നോക്കിയിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ അവരുടെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വിടും. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഹോം വിസിറ്റ്സ് ഉള്ള പേഷ്യൻസ് വിടും. വെരി എൽഡർലി ജിറിയാട്രിക് പേഷ്യൻസിനെയൊക്കെ ഹോം വിസിറ്റ്സ് ഇതുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ വിടും. ആൻഡ് സിൻസ് ദ കോവിഡ്, ഫസ്റ്റ് വെൻ ദ നിപ്പ സ്റ്റാർട്ടഡ് ആൻഡ് നൗ വെൻ ദ കോവിഡ് ഹാസ് സ്റ്റാർട്ടഡ്, ദ ഫീവർ ക്ലിനിക് ഈസ് ഓൾസോ അണ്ടർ ദ ഫാമിലി മെഡിസിൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. ബിക്കോസ് ഫീവേഴ്സ് ക്യാൻ ബി എനിത്തിങ്. അപ്പോൾ ഇത് കോവിഡ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് ഇത് ചെയ്യുക.
അതെല്ലാം സ്ക്രീൻ ചെയ്യാൻ വി ആർ ദ ബെസ്റ്റ് പീപ്പിൾ. വൈ ഷുഡ് ദേ വേസ്റ്റ് ദ ടൈം ആൻഡ് എന്താ പറയുക കോസ്റ്റ് needed to see a physician or a general medicine person or a super specialist or anybody. ഈ സൂപ്പർ എന്നുള്ള വാക്ക് ഞാൻ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യാത്തതാണ്. ഇപ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ബെറ്റർ കോൾഡ് എ സബ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്, നോട്ട് സൂപ്പർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്. ദേ ആർ നോട്ട് സൂപ്പർ ഹ്യൂമൻസ്. സബ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആണ്. ദേ ആർ സബ് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, സൂപ്പർ സ്പെഷ്യലൈസ് അല്ല ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സോ ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ ടൈമൊന്നും വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വി ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് ദം. That is my routine OP in a nutshell. OP, then health awareness classes, medical camps, all these we can coordinate. Because the different, when it is a variety, population is variety. That is one thing, interesting thing about family medicine which I want to say. ഇപ്പോൾ വരുന്ന പേഷ്യൻ്റ് ഒരു അഡൾട്ട് ആണെങ്കിൽ the next patient might be a child. ചിലപ്പോൾ പേഷ്യൻസ് വന്നിട്ട് പറയും എനിക്ക് പനിയുണ്ട് ഇങ്ങനെയുണ്ട്. ഡോക്ടർ കുട്ടികളെ കാണുമോ, എൻ്റെ കൊച്ചിനെ ഒന്ന് കൊണ്ടുവന്നോട്ടെ. കൊണ്ടുവന്നോളൂ. സോ ദേ ബ്രിങ് ദെയർ ചൈൽഡ് ഓൾസോ. അങ്ങനെ any patient can come to you. For a cardiologist, he knows that there are five or six symptoms with which the patient will come. Chest pain ആയിരിക്കാം, breathing difficulty ആയിരിക്കാം, palpitation ആയിരിക്കാം, ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ, syncope ആയിരിക്കാം. There are some set of symptoms. So I don't know what my next patient is going to come with. So that variety is there always, if you like variety. Any more questions? നിതിനോട് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇനി എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ. ഐ തിങ്ക് ഹീൽ പാസ് ഓൺ ടു മീ ആൻഡ് ഐ ക്യാൻ ടെൽ. സോ ടേക്ക് ദ റൈറ്റ് ചോയ്സസ്. ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ടു ഓൾ ഓഫ് യു ടു ഹാവ് എ ബ്രൈറ്റ് PG life and a bright career and personal and social life ahead. Thank you so much.